কোনো জিনিস ফার্স্ট টাইম আনবক্সিং করলে মজাটা অন্যরকম। শব্দ হয়েছে, সব জায়গাতে শব্দ হয়। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। আমার ডেলিভারি হয়েছে আজকে, এটা অর্ডার করছিলাম। I apologize. I just saw now it's 2 Yeah. on my scanner. I'll ring you back, bring in one Yeah, more. okay. আমারে মানে দুইটা জিনিস এখন একটাও থেকে গেছে, সো আর একটা লইয়া আর গিয়া হয়েছে বাত রয়েছে এখন। আমি এর মাঝে পুরা টেনশন হয়ে গেছি যে লইয়া আয় না, আর আমার সব টাকা পেড প্রায় 1400 পাউন্ড, বাংলাদেশের প্রায় 1,80,000 বা 90 মতো হইব, বা আরও বেশি হইতে পারে। সো আমি পুরা টেনশন হয়ে গেছি যে আমার পার্সেলটার জন্য লইয়া আয় না, আর সব টাকা আমি পেড করা, আমি ইন্স্যুরেন্সও কিছু আনছি না বা কিচ্ছু না, দেওয়া যায় না অলরেডি। এটা থইয়া গেছে গিয়ে আমি ওদের মাঝে অপেক্ষা করতে লাগি। প্রায় 8-10 মিনিট বাদে আবার আমার পার্সেল বাদরটা লইয়া আইছে, আর আমার খুশিতে আত্মহারা কইয়া আল্লাহ ফাইনালি দিয়া গেছে। যদি দিত না তাইলে আমি একবারে আমার সারা আকাশ ভরা তারা। তো খুশিতে এখন লইয়া আমি গৌর গিয়া আনবক্সিং করার লাগে। Feel আছে। Okay. Then that one is মানে আনবক্সিং করার মজা আলাদা, নতুন নতুন জিনিসের ফিলটাই আলাদা। সো আমি আনবক্সিং করি নাকি তা আনবক্সিং পয়লা করি তোমার এয়ারপডস। ও যে মানে আনবক্সিং করার মানে ফিলটাই লাগে তোমার আলাদা। বেসিকলি যদি ফেক ইউজ করো, ফেক আর অরিজিনাল মধ্যে বোঝাটা পার্থক্য হইল গিয়া। ওয়াও, এয়ারপোর্টস এই যে লেখা নাই কোনটা আছে, এয়ারপোর্টস সেকেন্ড জেনারেশন। সো রাখি আমি ফেক আর অরিজিনাল পার্থক্য আমি দেখাইলাম। কেবল নতুন কেবল। সো আমি আপডেটটা আনছি 2023 যেটা আছে, ওটা টাইপ সি। সো আমি ওটাতে ছেড়ে দেওয়া লাগবো। সো চার্জার লাগাই দিই, 1 মিনিট চার্জার লাগিয়ে রাখি দিই। ওইটা চার্জার লাগিয়ে রাখি দিছি। আমাদের এটার মাঝে এখন তো নাই নতুরা তারা খানার ফোমও গুন দিয়ে আর কি, ইয়ারফোনস এগুলো ইউজ করার লাগে নেক্সট টাইম। সো দ্যাটস ইট। দেন মেইন জিনিস, সো তার ফিল open. Okay, just wow.
লাগে একটা চার্জার, অ্যাডাপ্টার, চার্জার, ওকে। তারপর দেখুন বেশি কিছু আমরা এতটুকু জানি। কাগজপত্র আর কি, ওয়াও দিয়ে স্টিকার। সো এগুলো লেগে তোমার মেন জিনিস, এটা প্রিমিয়াম একটা ফিল আছে ওখানে। খুলি, ওই লগে ল্যাপটপ, আর মানে মানে এটা ফলা যে এটা ফিলিংস আছে সেই, যাই হোক অ্যাপেল তো অ্যাপেল, মানে খুলিলাই আস্তে আস্তে, কজ খোলাটা ইম্পর্টেন্ট। अरे कहना क्या चाहते हो? ফার্স্ট টাইম আনবক্সিং আর কি ল্যাপটপটা, তো যে কোনো জিনিস ফার্স্ট টাইম আনবক্সিং করলে মজাটা অন্যরকম। শব্দ হয়েছে, সব জায়গায় তো শব্দ হয়। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। So ফার্স্ট টাইম আনবক্সিং করলে যে কোনো কিছু শব্দ হইব, এটা স্বাভাবিক। এটা ল্যাপটপ হোক আর কিছু হোক। प्यारी समझ गई। So yeah, that's it. আর এগুলা তোমাদের দেখানোর বিষয় হইল গিয়া कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है।